São 5 pontas da estrela, 5 dedos na mão, 5 vozes à espera do fubá emoção. O canto que não tem quina, sem aresta pra parar. Pode ser lá na esquina, em casa, na tela ou no bar. Pra contar, são só 5 no fubá. Bem mais 5 no fubá. Se tiver sol pra secar, nadouro que não ritmar, a lágrima pode salgar, que o som vem para curar. Pra se ter boa farinha, 5 grãos peneirar. Aqui ter queimou a broa, regente para adoçar. Só 5 no fubá. Pra cantar, bem mais 5 no fubá. O jogo, moinho da liga na vida criou um sonho. Seguimos na lida, 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 seguimos, 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 seguimos. Eu me chamo Alan Salles, natural do Cariri. Vim do Crato para o Recife e até hoje vivo aqui, nesta terra hospitaleira, na Veneza brasileira, onde criei e cresci. E saudando meus amigos do encontro Paulo Freire e Vygotsky, num poeminha em 7 linhas e 7 sílabas métricas que diz assim: Federal Catarinense, o encontro organizou, juntou Freire com Vygotsky, e seu povo aí chamou. O poema bordelista, que nasceu do repentista, veio aqui e se juntou. Paulo Freire nos falou e mostrou grande verdade dos níveis de consciência em nossa sociedade, o saber nos construindo, nossa mente evoluindo para ler realidade. A intransitividade, quem na mente tem um véu, atribui a seu destino, triste vida leva ao léu, o bom senso no vinagre, à espera de um milagre, solução que vem do céu. Outro quase tabaréu, que a crítica não tem, transitividade ingênua, ao sistema assim convém, sabe que é explorado, mas não sabe de qual lado a mazela toda vem. Quem deixou de ser refém tem a consciência típica, aprendeu a ler o mundo e qual a razão política, baseada na ciência, despertou a consciência, transitividade crítica. Este que nasceu na Rússia, os seus ancestrais judeus, fez escola muito boa, em Moscou estudos seus,
seu farol, grande ciência, Vygotsky com sapiência ante tantos fariseus. Saudando nos versos meus toda a sua teoria, foi revolucionária, para seu povo estrela guia, com uma mente aí eclética, fez na pátria soviética sua psicologia. Renovou pedagogia, com visão do social, condição dos educandos, seu foco primordial, promover a mudança. Teoria sua alcança grande avanço cultural. Vygotsky foi fraternal, nos legou grande lição, deixou grandiosa obra, refletir na educação, neste encontro auspicioso. Paulo Freire, precioso, com certeza é seu irmão. Olá, boa tarde. Espero que sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa conferência Freire e Vygotsky e Atualidade da Educação Emancipatória, que conta com a presença aqui do Oscar Hara e do Nikolai Verezov. Eu sou Juliano Camilo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e estarei muito honradamente coordenando esta mesa. Vou usar um pouco do recurso da descrição também. Sou um homem branco, com cabelo curto, estou vestindo óculos, tenho barba, uma camiseta preta e ao fundo estou usando uma tela que é a página da nossa conferência com o título Congresso Internacional Freire e Vygotsky, e ao meu lado as figuras, os desenhos, né, de Freire e Vygotsky. Mas antes de passar, então, aos nossos ilustres convidados, eu vou deixar algumas informações sobre a nossa plataforma e um pouco da organização que a gente vai fazer por aqui. Né? Infelizmente, a nossa interação é bastante limitada, sobretudo numa sala com tantas pessoas. Então, o nosso recurso nesse momento é o do bate-papo, que provavelmente muitas pessoas já usaram, e convido, então, que ao longo das falas as pessoas vão deixando ali suas questões, seus comentários, para que a gente possa discutir ao final da fala do Oscar Hara e do Nikolai Verezov. Além disso, essa sala conta também com o trabalho dos intérpretes, né, de Libras, que está na tela, e os intérpretes de espanhol e inglês também. Um recurso na barra do Zoom, né, então para você usar o recurso de línguas, se você entrou pela plataforma, por favor, volte, né, e entre pelo aplicativo do Zoom, que você vai encontrar os recursos de linguagem. Você pode escolher a língua que você quer escutar essa nossa conferência. Bom, dito isso, eu passo a palavra, né, para os nossos ilustres conferencistas para essa primeira conferência nossa. Primeiro apresento Oscar Hara e quando passar a palavra ao professor Nikolai, apresento o professor Nikolai também. Então, dando muitas boas-vindas ao Oscar Hara Holliday, né, que é um educador popular e sociólogo. Ele é doutor em educação, conta com experiências como formador e coordenador de processos educacionais com organizações e movimentos sociais populares em todos os países da América Latina e também em outras regiões do mundo. Nascido no Peru, trabalhou como alfabetizador e educador popular em regiões campesinas e indígenas. Além disso, dirigiu o Centro de Educação Popular Tarea, em Lima, de 75 a 1980. Vive na Costa Rica desde 1980, no mesmo ano em que ele se mudou para Nicarágua para se juntar à Cruzada Nacional de Alfabetização e Capacitação para a Reforma Agrária e outras questões educacionais na região da América Central. É do grupo fundador da Rede Alfor, mesoamericana, da qual foi coordenador durante seus primeiros 18 anos. Escreveu vários livros e artigos sobre movimentos sociais, metodologia educacional, análise de realidade, sistematização de experiências e história da educação popular, participando como palestrante em vários eventos. Atualmente dirige o Centro de Estudos e Publicação Alforra, na Costa Rica, atua como professor universitário e é presidente do Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, CEAL. E, em 2018, Oscar Hara recebeu o título doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil.
E é com isso que saudamos o professor Oscar Hara, agradecendo imensamente pela presença, né, aqui com a gente nessa Conferência Internacional Freire e Vygotsky. Professor Oscar Hara, está com você a palavra. Muito obrigado, Juliana. Eu peço licença para falar em portunhol. Fico muito contente com esse convite e agradeço ao companheiro Márcio Cruz, à Universidade Federal de Santa Catarina, pela oportunidade de estar nesse congresso, compartilhando algumas reflexões, experiências, num momento histórico muito importante, e o prazer de conhecer e compartilhar essa mesa com o professor Nikolai Veresov, que nos poucos tempos que a gente tem se encontrado, eu encontrei uma pessoa maravilhosa também, então estou muito contente por tudo isso. Bom, em os seguintes 30, 40 minutos, eu vou tentar colocar para esse diálogo entre Freire e Vygotsky uma apresentação que talvez possa nos ajudar para ficar mais clara na exposição. Eu titulei Temas Chaves em Paulo Freire para um diálogo fecundo com Lev Vygotsky. Todo em torno a este grande desafio de uma educação pública emancipatória. Muito contente de estar nesse evento. Eu acho que é um grande desafio de muita aprendizagem e já o começo desse congresso na verdade, uma oportunidade maravilhosa para nós refletir e para nós construirmos uma proposta educativa e social transformadora. Dentro do Conselho de Educação Popular da América Latina e o Caribe, o CEAL, ao que eu pertenço, estivemos impulsionando a campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire. Nessa comemoração do centenário, foi uma grande oportunidade de mobilização para poder aprofundar no seu legado e sua vigência diante dos desafios atuais. Essa situação atual onde temos uma matriz cultural hegemônica, autoritária, antidemocrática, onde vivemos em muitos países uma política de negacionismo, processos de privatização da educação e negação dos direitos das pessoas. Na verdade, estamos num momento histórico muito crítico, num momento histórico também inédito com a situação da pandemia, mas por isso também temos que encontrar alternativas inéditas para enfrentar essa situação. Então, com esse desafio, eu gostaria de trabalhar com vocês nesses minutos os seguintes temas. O primeiro, eu acho que para esse diálogo fecundo entre Freire e Vygotsky, temos que levar em conta que seu pensamento tem a ver com sua vida e, pelo tanto, a obra e a vida faz parte de um mesmo movimento que tem a ver com a prática, a teoria, a sua prática, a sua teoria, e, pelo tanto, seus textos temos que colocar nos contextos para entender e para, precisamente, sejam úteis para nossa realidade hoje. Um segundo aspecto é a ideia de qual é a intencionalidade de Freire e de Vygotsky com suas propostas, qual foi centrada na contribuição às mudanças no mundo, na educação. O terceiro elemento seria os fundamentos epistemológicos, éticos, políticos e pedagógicos de seu pensamento, aprofundar um pouco nisso. Quarto, a educação e o processo de conhecimento, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes para esse diálogo fecundo. O tema das mediações, o papel das educadoras, o papel dos educadores, que eu acho que é central também no pensamento dos dois. E, finalmente, um sexto aspecto que eu gostaria de tocar é o tema da relação entre os processos, as finalidades e os resultados dentro das dinâmicas educacionais e sociais. Então, entrando pelo primeiro aspecto, essa relação entre vida e obra, prática e teoria, os textos e os contextos, podemos encontrar aqui à esquerda, temos o tempo de Paulo Freire em Recife, no Nordeste, que levou a ele estar praticamente os primeiros 40 anos de sua vida, como uma experiência muito marcante, que eu vou desenvolver um pouco depois com mais detalhe. Depois vem o tema do exílio
no Chile, do ano 64 e 69, que finalmente, no último ano, ele escreveu A Pedagogia do Oprimido, onde sintetizou muito daquilo que ele tinha trabalhado nos anos anteriores. No seu exílio, foi também para a Suíça e lá se vinculou com os países africanos, especialmente os países de língua portuguesa, seus processos de libertação, do ano 70, 79. Ele volta também já como cidadão do mundo, tendo percorrido o mundo, e no ano 83 ele funda, junto com um conjunto de iniciativas, o Conselho de Educação de Adultos da América Latina, o CEAL, na Nicarágua, que foi, nesse momento, criado com esse nome. Ainda mantemos essa sigla, mas agora é o Conselho de Educação Popular da América Latina e o Caribe. Pelo tanto, suas obras temos que colocar também em diálogo com esse processo de vida, de prática e de teoria. Então, seu contexto histórico e o contexto teórico de Paulo Freire. Nesse primeiro período, ele foi secretário de Educação e Cultura no Serviço Social da Indústria, no Recife. Foi do ano 47 ao ano 57, quando ele tinha de 26 a 36 anos. Né? Imagine tudo aquilo que se pode aprender nesse período da vida e tudo o que significou esse comprometimento de Paulo Freire, que era professor na escola e que passou então a trabalhar neste serviço social da indústria, que ele diz que foi seu reencontro com a classe trabalhadora, com a fome, com a dor, e que, pelo tanto, marcou para ele seu pensamento. Mas nesses anos, dos 26 aos 37 anos, foi um período marcante que muitas vezes não se leva em conta suficientemente na vida de Freire. E se olhamos que Vygotsky morreu quando ele tinha 37 anos, podemos imaginar também o que significou esse período para Vygotsky, esse período da sua vida. Mas, infelizmente, ele morreu muito jovem, mas seu legado é incrível, maravilhoso para a psicologia e para a educação. Depois, Freire entra e cria o Serviço de Extensão Cultural na Universidade de Recife, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, e ele vai criar toda uma nova modalidade de vínculo entre a universidade e os movimentos sociais nesse serviço de extensão cultural, criando também a rádio universitária, criando na revista Estudos Universitários, e é considerada a primeira experiência de extensão universitária no Brasil verdadeira, que se falava de extensão universitária, mas a experiência de Freire foi a primeira ou uma das primeiras experiências. E nesse processo ele desenvolveu com esse movimento estudantil a experiência primeiro no Recife, depois no João Pessoa, em Natal, e finalmente no Rio Grande do Norte. Ele em Angicos desenvolve sua experiência mais fundante, que se fez famosa, da alfabetização de 300 pessoas em 40 horas, e ele criou nesse momento, junto com a influência de vários outros pensadores e a influência também de Elsa, sua esposa, que era educadora, o método e, como Jarbas Maciel fala, o sistema Paulo Freire de educação, cultura e educação popular. Depois, quando ele é convidado a coordenar o Plano Nacional de Alfabetização na Brasília, vem o golpe militar no ano 64. Ele teve que ir ao exílio no Chile. Ele trabalha no Chile no processo de alfabetização, de educação de adultos, da reforma agrária. E nesse processo ele tem, eu chamaria, seu encontro com a América Latina, porque tinha muitas pessoas latino-americanas que tinham chegado em Chile nesse momento de mudanças que permitiu que o ano 70 Salvador Allende tivesse chegado ao poder, construindo o caminho chileno no socialismo e um governo popular. Nesse processo do ano 64, 69, ele se encontra com pessoas de toda a América Latina, de toda a região e de outros países, e esse encontro lhe permite a ele conhecer o que está acontecendo na América Latina, mas também permite à América Latina conhecer seu pensamento, porque seus textos são traduzidos ao castelhano. E nesse período ele escreve A Pedagogia do Oprimido.
como momento também de fechamento de todo um processo que ele tinha vivido. Ele vai para auxílio à Suíça e à África, viaja por todo o mundo, é reconhecido como um grande educador por vários países, e finalmente, em 79, ele retorna para, como ele diz, reaprender o Brasil. Mas então, nessa trajetória, que é muito curta, que eu apresentado de maneira muito esquemática, né? Paulo Freire trabalha alguns elementos chaves, como é esta ideia da cultura do silêncio que ele descobre nos trabalhadores no Recife, esta ideia de que na alfabetização a leitura da palavra é precedida pela leitura do mundo, pelo tanto temos que ter como ponto de partida essa leitura do mundo, e aparece seu conceito de conscientização, que ele vai utilizar nos primeiros anos, depois ele vai fazer uma crítica e também vai deixar de utilizar porque pensa que não se entendeu claramente como ele pensava, e depois ele volta a mencionar dentro de uma nova perspectiva na sua vida. Ele vai criando e recriando seu pensamento. Nesse período é fundamental o vínculo que ele tem com os movimentos, com o movimento estudantil, movimento de cultura popular, juventude universitária católica, movimento de educação de base, as ligas camponesas, os sindicatos, e a influência teórica também do movimento de escola nova, ou escolanovistas, especialmente de Anísio Teixeira, que lhe permite a ele conhecer e trabalhar a proposta de Dewey e a importância que John Dewey dava para o papel ativo dos estudantes, seu vínculo com o nacionalismo desenvolvimentista, especialmente com Álvaro Vieira Pinto, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ICEB, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e todo um período em que se vai vinculando o trabalho de educação com o trabalho de desenvolvimento e com um olhar sobre o Nordeste. Ele tem também, porque Paulo Freire já podia ler em castelhano, podia ler em francês, uma influência muito grande do existencialismo e da fenomenologia, a influência de Jaspers, também dos autores como Mounier, Sartre, Fanon, que vão ser fundamentais na construção inicial de seu pensamento, especialmente Erich Fromm. E toda essa corrente do socialismo humanista, também o pensamento de Karel Kossig, e depois, quando ele chega em Chile, ele vai aprofundar seu encontro com Rosa Luxemburgo, Marx, Engels, especialmente todos aqueles textos marxistas que tinham a ver com o que se chama o Marx jovem, os manuscritos econômico-filosóficos, Manifesto Comunista, a crítica das teses sobre Feuerbach, a Sagrada Família, etc. São as influências que Paulo Freire vai a mencionar em seus escritos. Seus escritos vão a tocar nesse período Educação e Atualidade Brasileira, que é a sua tese de doutorado, que marca já essa convicção de que os processos de educação estão intimamente ligados aos processos econômicos e sociais. Na educação como prática da liberdade, que ele escreve no Chile, com o conceito de conscientização, a crítica à extensão universitária, ou extensão técnica como processo manipulador, e que a extensão à comunicação no ano 69, no ano 70, Pedagogia do Oprimido, Cartas à Guiné-Bissau, que ele escreve a Mário Cabral e a equipe de alfabetização na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e finalmente nesse período, quando ele volta, vai escrever Pedagogia da Esperança no ano 92, uma releitura da Pedagogia do Oprimido. Então, a partir daí, Paulo Freire vai desenvolver no Brasil uma experiência muito rica como secretário de Educação de São Paulo, seu vínculo na criação do Instituto Cajamar, seu vínculo político, seu compromisso político também com o Partido dos Trabalhadores, e ele vai a se vincular com o mundo inteiro, especialmente com a América Latina, e tem muitos outros livros que como Pedagogia da Autonomia, como Professora City, não, Política e Educação, e Pedagogia da Indignação, que é a coletânea dos últimos textos que sua viúva Anita Freire pegou a final de sua vida no ano 97. Então, essa influência desse pensamento que Paulo Freire vai criando e recriando tem a ver com sua vida e tem a ver também com a leitura do mundo e a leitura da palavra com que ele se inspirava.
Mas o que acontecia nesse período, dos anos 60, 90, na América Latina? É muito interessante, porque nesse mesmo período, o contexto teórico latino-americano estava marcado por uma transformação enorme dentro do campo do serviço social, que começava a se compreender como o trabalho social, o vínculo com os setores populares de base e a criação de uma disciplina que se chamaria trabalho social, e tem um texto fundante, Leila Lima, Ana Quiroga, da Universidade de Belo Horizonte, que escreve uma ponência no ano 71, que fala sobre a prática do trabalho social como fonte de produção de teoria. Então, esse vínculo de começar a refletir sobre, a teorizar desde a prática, vai surgindo desde os anos 60 na América Latina, e Paulo Freire vai se conjugar com esse processo. É também um processo em que a teoria da dependência dentro das ciências sociais, Teotônio dos Santos, Enzo Faleto, Gunde Frank, Celso Furtado, Aníbal Quijano, vão mostrando uma nova perspectiva para as ciências sociais. E o ano em que a pedagogia do oprimido se difunde na América Latina é o mesmo ano que Orlando Falsborda, o criador da investigação ação participativa, escreve Ciência Própria e Colonialismo Intelectual, que é a base do que ele vai desenvolver depois. Gustavo Gutierrez vai escrever Teologia da Libertação, e Eduardo Galeano, na literatura, vai apresentar As Veias Abertas da América Latina. Tudo no mesmo ano em que a pedagogia do oprimido se conheceu. Então, podemos imaginar a influência mútua desse processo nesses anos chaves em que o governo de Salvador Allende chega no Chile, e que as ditaduras, como a ditadura brasileira e outras, estão se preparando para enfrentar esses movimentos que estão desenvolvendo-se nesse período. Um período que foi marcado pela Revolução Cubana no ano 59, que marcou também uma ruptura epistemológica para permitir-nos pensar desde a América Latina. E no ano 71 a 74 aparecem outros elementos importantes, que é Ética da Libertação, o primeiro trabalho de Henrique Dussel, Teatro do Oprimido. Augusto Boal vai a dialogar desde o teatro com o pensamento de Freire. Mário Kaplun vai também a dialogar desde a comunicação, seu conceito de educomunicação popular. E Marcela Lagarde vai começar a escrever sobre o gênero e o feminismo, criando também uma mudança nos campos conceituais na América Latina. Então, em síntese, nesse período, de maneira muito esquemática também, mas eu queria remarcar a importância de colocar-nos nessa época, podemos olhar o trabalho social, a filosofia, a teologia, o feminismo, as ciências sociais que estão vistos desde a América Latina, desde nossa própria realidade. E se começa a falar do popular, arte popular, cultura popular, comunicação popular, democracia popular, um governo popular, elemento que depois vai ser pegado por outras propostas, como a proposta da Revolução Sandinista na Nicarágua, no ano 79, sobre organização e participação popular. E a nível dos movimentos das comunidades de base, a teologia da libertação, se começa a falar de igreja popular. Por isso, nesse período, não é por acaso que o ano 70, 71, aparece, e nesse vínculo entre educação e política, é muito inspirado pelo pensamento de Paulo Freire, mas por esses diálogos com este movimento intelectual e prático social que existia na América Latina, o conceito de educação popular. E Paulo Freire não cria o conceito de educação popular, é criado por Carlos Rodrigues Brandão, que vai falar um desses dias, acho, neste congresso, com uma equipe que estava trabalhando sobre o pensamento de Paulo Freire, e que Paulo Freire falava de uma educação libertadora, uma educação transformadora, uma educação democratizadora, e para vincular esse processo de educação com os movimentos populares, é que aparece esse conceito de educação popular de aí para frente. Então, acho que essa é a primeira entrada que acho que é importante eu colocar para compreender a contribuição de Paulo Freire. Agora, a intencionalidade desde o ponto de vista de Paulo Freire, e também a intencionalidade que tem a contribuição de Lev Vygotsky. Paulo Freire vai a colocar a importância da mudança na educação, mudança na sociedade, e uma crítica tanto à lógica como ao sistema bancário de educação e a todas as relações de opressão que se expressam na educação.
Pelo tanto, em todos os seus primeiros escritos, Paulo Freire vai colocar o tema da democracia, da democratização, como um elemento fundamental das mudanças da educação e da mudança na sociedade. Mas ele disse que uma educação libertadora sozinha não produz a mudança social, mas não haverá mudança social sem uma educação libertadora. Esse vínculo em que, como ele disse, a educação não pode tudo, mas pode algo. E se queremos mudar a sociedade, precisamos de uma educação transformadora. Outro elemento fundamental é essa ideia que vai atravessar seu pensamento ao longo de sua vida, que não podemos nos adaptar para ficar e resignar ao que acontece, sino que temos que ter uma opção pela mudança. E que nossa vocação é fundamental de ser transformadores dessa vida, mas que a educação não transforma o mundo, mas transforma as pessoas que transformam o mundo. Pelo tanto, a contribuição da educação está colocada como esse papel dos sujeitos transformadores. E aparece aqui uma contradição muito clara na pedagogia do oprimido, especialmente, em que ele vai confrontar a teoria da ação opressora, é a opressão como o antidiálogo, e uma teoria da ação revolucionária com o diálogo. E vou me permitir pegar esse trecho de pedagogia do oprimido, que tem um desenho feito à mão pelo próprio Paulo Freire, que não apareceu e não aparece ainda em muitas edições impressas, em que ele faz esse desenho que confronta uma teoria da ação opressora com uma teoria da ação revolucionária. E que diz? Diz: salientemos mais uma vez que não estabelecemos nenhuma dicotomia entre o diálogo e a ação revolucionária, como se houvesse um tempo de diálogo e outro diferente da revolução. Olha, é chave esse planteamento. Não estabelecemos nenhuma dicotomia. Afirmamos, pelo contrário, que o diálogo é a essência da ação revolucionária. Daí que, na teoria dessa ação, seus atores intersubjetivamente incidam sua ação sobre o objeto, que é a realidade que os mediatiza, tendo como objetivo, através da transformação desta, a humanização dos homens. Eu acho que esse trecho, esse parágrafo, tem para um diálogo muito rico com Vygotsky. E que disse Freire? Isto não ocorre na teoria da ação opressora, cuja essência é antidialógica. Nesta, o esquema se simplifica, porque os atores têm como objetos de sua ação a realidade e os oprimidos simultaneamente. São objetos. E como objetivo, a manutenção da opressão através da manutenção da realidade opressora. Por alguma razão, esse desenho e essas ideias não se difundiram suficientemente, mas acho que coloca esse vínculo do diálogo na educação como ação dialógica, intersubjetiva de transformação e de criação de sujeitos e de capacidades de transformação mediatizados pela realidade que, à mesma vez, permite ser objeto de transformação e objetivo. Então, esse elemento eu acho que é chave no pensamento do Freire. Agora, como se vincula isso com os fundamentos ético-políticos e pedagógicos de seu pensamento? A terceira ideia que queria colocar. Paulo Freire muitas vezes é conhecido por seu método de alfabetização, mas Paulo Freire não só criou um método de alfabetização, ou um método de pesquisa, ou um método de educação. Paulo Freire contribuiu com uma filosofia educativa libertadora e emancipadora, quer dizer, um paradigma epistemológico, ético, político, pedagógico e estético de transformação da história. E acho que não podemos compreender nem atualizar o sentido do pensamento de Paulo Freire se reduzimos só a uma metodologia, se reduzimos só a alfabetização. É muito importante considerar como uma filosofia. E nessa filosofia, um componente central, e que vai vincular também com o pensamento de Vygotsky, é essa ideia de que a história é uma possibilidade, de que as pessoas somos seres inacabados, mas conscientes de nosso inacabamento, e que temos uma vocação ontológica a ser sujeitos da história na procura de ser mais.
esse processo de humanização, de construção de nossas possibilidades humanas, vinculado à construção da história, é um elemento central da epistemologia de Freire, que dialoga claramente com Vygotsky. Então, o ser humano é um ser de praxis. Eu acho que uma contribuição fundamental conhecer isso, ser de linguagem, curioso. A curiosidade para Freire é um elemento central, dialógico, criador de cultura. Então, todo esse processo histórico e cultural vincula na procura de um pensamento transformador esta ideia de que a leitura do mundo, a pertenência do mundo, o ser mediatizados pelo mundo, precede a leitura da palavra e que a leitura da palavra deve dialogar também com essa leitura do mundo em uma perspectiva transformadora. Finalmente, este fundamento de que a educação é substantivamente política. Ele dizia, a educação é substantivamente política e adjetivamente pedagógica. Temos que tirar muita reflexão à parte do que isso significava e como a pedagogia adjetivamente cria o sentido da substantividade da educação. Por quê? Porque Paulo Freire vai nos contribuir, desde sua perspectiva, com uma contribuição sobre a substantividade democrática em todos os campos da educação, em todos os campos da vida, em todas as relações humanas, em contra das relações autoritárias. E por isso, essa filosofia é banhada, é atacada, é negada hoje, precisamente por todas aquelas forças autoritárias que querem restringir e que encontram, que têm medo a esta perspectiva libertadora da filosofia de Freire. E ele disse, na pedagogia da autonomia, o futuro como problema e não como inexorabilidade. O conhecimento da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é, o mundo está sendo. Para mim, como uma subjetividade curiosa, inteligente, que interfere na objetividade com a qual me relaciono dialecticamente, meu papel no mundo não apenas o de quem confirma o que está acontecendo, mas também o de quem intervém como sujeito do que vai acontecer. Eu não sou apenas um objeto da história, mas também seu sujeito. Essa é a atualidade nesse momento inédito da história. Não queremos ser objetos de história, mas queremos ser sujeitos de uma história que acontece. Então, voltar um quarto elemento, a relação entre educação e conhecimento, que acho que um dos elementos principais, um dos eixos para esse diálogo fecundo entre Freire e Vygotsky. O primeiro, esta fala de ele mesmo, deixemos falar, Paulo Freire, em Cartas à Guiné-Bissau, tem uns trechos maravilhosos, quando ele diz que a educação implica sempre numa certa teoria de conhecimento posta em prática. Pelo tanto, que conhecer, como conhecer, para que conhecer, em favor de que e de quem conhecer. Portanto, contra que e contra quem conhecer, né? Todos esses elementos são questões teórico-práticas e não intelectualistas que a educação como ato de conhecimento nos coloca. Questões fundamentais. Ou seja, se temos que pegar algum elemento, podemos dizer qual é uma questão fundamental que devemos nos colocar com relação ao conhecimento, aqui temos esta contribuição de Freire. Em dinâmico envolvimento com outras, em torno do ato mesmo de educar, de sua possibilidade, de sua legitimidade, dos objetivos e finalidades desse ato, de seus agentes, de seus métodos, de seu conteúdo. Questões fundamentais que estão no alicerce de toda a proposta pedagógica e metodológica de uma educação libertadora. E por isso, nesse mesmo texto, ele fala na segunda carta à equipe de alfabetização na Guiné-Bissau, que diz: o conhecimento sempre é processo, né? Resulta da prática consciente dos seres humanos sobre a realidade objetiva, que por sua vez os condiciona. Daí que entre aqueles e esta se estabeleça uma unidade dinâmica e contraditória. Como dinâmica e contraditória é a realidade também. Daí para muito analisar essa realidade dinâmica e contraditória, tanto a nível do processo de conhecimento e a nível do vínculo com esse processo.
Do ponto de vista de uma tal teoria e de educação que apoia a prática, não é possível dicotomizar a prática da teoria. No princípio, agora, desafio fundamental, dicotomizar o ato de conhecer o conhecimento hoje existente do ato de criar um novo conhecimento. Não tem novos conhecimentos que não estejam em relação com o conhecimento existente. Então, também o processo de aprendizagem, que eu acho que tem um ponto de encontro com Vygotsky muito importante nessa perspectiva, e que, pelo tanto, para Freire, não é possível dicotomizar ensinar de aprender, educar de educar-se. E eu vou desenvolver um pouquinho mais em torno a isso, mas não quero pegar muito mais tempo. Uma teoria de educação que parte de uma teoria de conhecimento como processo que integra, articula dinâmica e dialeticamente essa realidade contraditória. Então, o quinto ponto, qual é o papel que tem os educadores? Eu acho que neste congresso estamos principalmente educadores que todos os dias estamos lidando com esses grandes desafios. Qual é o nosso papel desde a perspectiva de Paulo Freire? Primeiro, estabelecer uma relação democrática, dialógica, não bancária, nem domesticadora, nem autoritária. E ele diz, como agora eu vou desenvolver, ensinar não é transferir conhecimentos, mas ainda temos muito presente essa ideia de que eu, como educador, vou somente a ensinar talvez um conteúdo, um pacote que já está pronto para ser memorizado, para ser utilizado, e não a criação de conhecimentos a partir de uma relação dialógica. É a importância que Paulo Freire vai dando cada vez mais nos seus escritos, suas reflexões com educadores, de partir do saber da experiência feito, não diminuir a importância que tem, e esse trânsito desse saber da experiência feito a pensar certo, como disse ele, e esse trânsito entre curiosidade ingênua e curiosidade epistemológica. Como esse processo de construção de conhecimento vai nos dando capacidades de uma curiosidade que vai passando a nível de uma curiosidade epistemológica, a maior autonomia, maior consciência crítica. Então, consciência, curiosidade, autonomia, elementos que dialogam muito com os aportes, as contribuições de Vygotsky. E um elemento fundamental aqui é quando Freire fala da rigorosidade metódica, está falando não de uma rigorosidade formal, porque dentro de uma visão formal, mecânica, a rigorosidade é seguir as regras pré-estabelecidas. A rigorosidade metódica em Freire é uma rigorosidade que procura a coerência com o processo de aprendizagem, com o processo de vínculo entre educador e educando, e, por lo tanto, ser rigoroso significa ser coerente com esse processo. Por isso, diz que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Temos que ter disposição de aprendizagem como educadores. Não há docência sem discência e, por lo tanto, temos que superar a dicotomia educador-educando, porque nós, educadores, temos que aproveitar para ser também educandos e os educandos devem também contribuir como educadores. Pelo tanto, a pedagogia não é só uma ciência, também um arte. É uma arte e em professora Cítia, não? Ele é muito claro quando fala de que o educador, a educadora deve ser um artista para criar, para refazer o mundo, e essa é uma ideia permanente no pensamento de Freire, a ideia do desafio. O educador como desafiador e desafiado, que então colocando conteúdos, colocando perguntas, ouvindo falar, escutando, promovendo a reflexão crítica, ele se converte ou ela se converte em um desafiador diante dos desafios que cada prática educativa coloca para ele. Por isso, ele fala da ousadia do ato de educar. A pergunta é, a gente que, como educador, sentimos cada dia a ousadia do que significa essa aventura criadora do ato de educar, da prática educativa? Ficando-nos a finalizar um pouco esta apresentação, quero pegar esse trecho da pedagogia da autonomia que é tão claro, é tão um segundo capítulo de Freire, que habla: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção.
Eu acho que temos muito que refletir a partir disso e nesse diálogo com Vygotsky. O que significa criar as possibilidades, as condições, as disposições para que a produção de conhecimento seja possível, para que a construção de conhecimento, não simplesmente a circulação de informação, a construção de conhecimento seja possível. Porque, disse Freire, essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Os educandos vão se transformando em reais sujeitos de construção ou de reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Acho que cada uma dessas frases dá para aprofundar muito mais, mas acho que aqui temos uma base fundamental desse grande desafio, o desafio da construção de conhecimentos. De último ponto, então, essa relação entre os processos, os resultados, as finalidades. Desde a pedagogia do oprimido, Paulo Freire vai nos falar sobre as situações limites, sobre como acontecem situações, dificuldades, problemas que aparentemente não têm solução, que não tem como mudar. Essas situações limites, ele nos convoca a problematizar, a gerar uma atitude crítica que problematiza essa situação, la desnormaliza e fala sobre a denúncia e o anúncio. Não tem sentido só denunciar, sino que a crítica supõe um anúncio do novo, do alternativa, e, por lo tanto, ele fala a necessidade de construção de inéditos viáveis a partir da praxis. Que quer dizer que podem ser, que devemos fazer mudanças as mais radicais possíveis hoje, que são possíveis hoje, que são viáveis hoje, porque elas vão nos permitir gerar processos para que outras mudanças que hoje não são possíveis possam ser feitas. Então, por isso, Paulo Freire nos convoca a não estar no mundo constatando apenas, sino tomando decisões, escolhas, compromissos, intervenção na realidade. Nesse momento histórico que a gente está vivendo, temos que fazer essa escolha. Pelo tanto, a formação docente não é uma formação que se dá só na preparação, na universidade. A formação docente é permanente. É o processo de reflexão crítica sobre tudo aquilo que acontece nas nossas práticas educacionais, nesses congressos, nesses debates, na sala de aula cada dia, nos seus encontros com outros professores e professoras, a partir das práticas, desde essas práticas, reflexão crítica para também as práticas, construindo convivência democrática. E lá aí temos um processo também muito rico para o diálogo entre Freire e Vygotsky. 2 pontos mais para concluir. Freire também, na sua própria história, tem desenvolvido um processo de reflexão crítica sobre sua própria prática, e ele nos ensina a importância de reinventar seu pensamento. Como ele dizia, não quero que me repitam, quero que me reinventem. Pelo tanto, temos que não simplesmente repetir os textos de Freire, temos que colocar no seu contexto, temos que identificar nossa própria leitura do mundo e reinventar criticamente esse pensamento a partir dos debates e as propostas e as praxis alternativas que vamos construir. Por isso, nesse congresso já se tem falado da importância de esperançar, não só de esperar a ver o que acontece, esperançar de forma crítica, de forma ativa. A esperança é ativa e crítica na medida que forma parte de uma praxis transformadora e é, pelo tanto, criativa. Temos que fazer acontecer. Concluo, então, com esta última frase de Paulo Freire. Espero estar ainda dentro do tempo planejado, porque acho que o professor Nicolai vai ter muita coisa muito interessante que nos compartilhar. E com essa frase que diz, eu acho que sintetiza muito aquilo que quis compartilhar hoje com vocês. Toda a prática educativa libertadora, valorizando o exercício da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, o papel das emoções, dos sentimentos, dos desejos, dos limites, a importância da consciência na história,
o sentido ético da presença humana no mundo, a compreensão da história como possibilidade e jamais como determinação, é substantivamente esperançosa. Toda prática educativa libertadora é ou deve ser substantivamente esperançosa e por isso mesmo provocadora da esperança, como ele disse em um de seus últimos escritos no ano 97, pouco antes de morrer. Pelo tanto, companheiras e companheiros, vamos pegar as pedagogias de Freire, do oprimido, pedagogia da esperança, da autonomia, da pergunta, da tolerância, da indignação, dos sonhos possíveis como inspirações para poder reinventar esse legado hoje. Por lo tanto, este congresso, este momento histórico, estes grandes desafios antidemocráticos do momento que a gente está vivendo, esses processos de privatização da educação, esse elemento de desmontagem das alternativas de transformação que tem se criado em muitos nossos países, pelas perspectivas neoliberais atuais dominantes, nos chama a reinventar esse legado de forma concreta. Uma proposta, pelo tanto, de educação libertadora, emancipadora. Não apenas para a alfabetização, não apenas para pessoas jovens e adultas, não apenas para a educação não formal, para todas as níveis e modalidades educativas. Uma proposta de educação libertadora que vai desde educação para crianças hasta pós-graduação, em diálogo com Vygotsky, como um diálogo fecundo com a psicologia histórico-cultural, em diálogo com as práticas também dos movimentos sociais e pedagógicos, esse vínculo entre os movimentos e os processos de discussão conceitual, para que podamos construir esperançosamente outro mundo possível, outra educação possível, porque isso é precisamente o que se precisa nesse momento inédito da história. Muito obrigado. Professor Oscar Hara, me junto ao coro aqui do nosso bate-papo, agradecendo, né, a incrível explanação, né, essa síntese maravilhosa de toda essa trajetória do Freire, né, e desses aspectos centrais e super relevantes, super atuais e super necessários, eu diria, né? Então, agradeço, ali para parafrasear Freire, a sua presença nesse congresso, né? E não é uma presença fora desse mundo, né? Uma presença que se fez de fato presente, com uma criticidade, né? E com compromisso com as nossas discussões tão atuais. Eu vou deixar para o final, né? Então, aviso de novo, mais uma vez, obrigado. Depois eu agradeço oficialmente. Chamo a atenção novamente, né, que o nosso bate-papo é o nosso meio de interação ali, então, por favor, questões, né, provocações, além dos elogios, fiquem à vontade para a gente usar o momento final dessa mesa, né, dessa conferência, para a gente poder discutir. E dito isso, né, saindo dessas maravilhosas palavras do professor Oscar Hara, passo também agora ao professor Nikolai Verezov, que vai trazer também, claro que não é um contraponto, não diria isso, né, porque a gente está discutindo esses dois grandes autores, mas vai trazer outros elementos ali do pensamento e da atualidade do Vygotsky. Uma breve apresentação, né, o professor Nikolai Verezov, ele tem experiência como professor de creche, de educação infantil, de ensino fundamental, né, desde 1987. Ele obteve o seu primeiro doutorado em Moscou, em 1990, e iniciou sua carreira em Murmansk, na Rússia, como professor associado entre 91 e 93, e chefe do Departamento de Educação Infantil, de 93 a 1997. A partir disso, obteve um segundo doutorado na Universidade de Oulu, na Finlândia, em 1998, e de 1999 a 2001 ele foi do Departamento Kajani de Formação de Professores, também na Finlândia. Atuou ali como pesquisador sênior e diretor científico dos projetos internacionais. O professor Nikolai Verezov tem mais de 170 publicações que estão disponíveis em 8 línguas, e além disso ele é editor-chefe do periódico Culture and Education International Journal, né? Cultura e Educação, jornal internacional. O professor Verezov tem como interesses o desenvolvimento infantil, a teoria histórico-cultural, metodologia de pesquisa, e com esse enorme currículo também a gente dá
as boas-vindas ao professor Nicolai. Está com você, Nicolai. Muito obrigado por ter aceitado estar conosco nesse Congresso Internacional de Freire Vygotsky, né, trazendo toda essa trajetória, né, de pesquisa e de pensamento crítico sobre a educação. Muito obrigado. Thank you, dear colleagues. Can you hear me? Yes, Nikolai, I can hear. It's working. Okay, but something happened. I cannot see myself. Okay, we can do it this way. Okay, it seems video disappeared, but well, it doesn't matter. I will look at the camera for your convenience. First of all, I just want to thank the organizers of this Congress for the opportunity to present here. That's a really privilege and honor for me. I also want to send my warmest greetings from Australia to all my friends and colleagues in Brazil, colleagues who are here and who are not here. Well, my problem, I want to share my problem. My problem is, what should I do? How to make my presentation interesting after Oscar, who is a great presenter and magnificent thinker. When you come to the stage after Oscar, you always feel uncomfortable because his way of presenting is absolutely fantastic. Well, and the second problem I'm experiencing is that I know that the audience, and it is a huge audience now watching us, this audience is researchers and educators and teachers. And I was thinking about what topic might be interesting for researchers, for academics, and at the same time, to be interesting topic for practical teachers, educators, parents, grandparents. And I selected the topic which I hope might be interesting for both. And the topic is here on the screen. The topic is zone of proximal development for education. Have we got it right? You may ask, oh, come on, okay, Nikolai. What is interesting in ZPD? What is new? Everybody knows what zone of proximal development is in textbooks, in publications, in curricula, in the programs. Why we need to come back to this topic, followed by the provocative subtopic, have we got it right? You can ask Nikolai, are you going to tell us that we are not getting it right? But let's begin. Zone of proximal development definitely is a most popular idea associated with Vygotsky's cultural, historical psychology. I just created a list of the areas, educational areas, where zone of proximal development is used. Early childhood, play, learning development, primary school learning, social context of school instruction, mathematics education, second language education and learning, teachers education, teachers professional development, physical education, literacy, numeracy, development of personality, human-computer interaction. In fact, there is no
one area of education where ZPD is not somehow presented in research and practice. And having this picture, why then Nikolai is asking the question like, have we got it right? But you know, I have a reason. Let's take a closer look. Here is the example of how zone of proximal development is presented in internet. Look at this innovative learning website. It's about innovative learning, and this is the link. And look, what is the interpretation of zone of proximal development? Here, ZPD is a difference between what a learner can do without help and he or she can do with help. Again, difference between what the learner can do without help and what he or she can do with help. Okay, but let's look at the picture. This is the picture from internet. Whew. The picture clearly shows that ZPD is exactly what I can do with help. Come on. Here is the difference between what is green in what is in, well, I don't know how to call this color. But the picture shows something different. Picture says that zone of proximal development is exactly what I can do with help. Okay. Let's look at the example which shows what ZPD is. Sorry, can you hear? Can you hear the sound? Yes, Nikolai, we can hear. Yes. Okay. Okay. What we have here is the situation when the boy did not know how to copy the picture from internet and put it to the Word document. Teacher came and showed him how to do this, and they did it together with the teacher. And after that, the boy was able to do this independently of his own. This is a picture which shows what ZPD is. But what I want to argue today, what I want to tell you today,
is that this understanding of ZPD is actually not what Vygotsky meant by ZPD. Or put it simply, this is incorrect. I also want to argue and provide some arguments that this is also incorrect picture. This picture has nothing to do with zone of proximal development, how Vygotsky understands this. And finally, what I'm going to argue is that this situation has nothing to do with ZPD, with Vygotsky's understanding of ZPD. These three pictures are simplifications of the deep idea, simplifications, and they are very superficial. These are the results about have we got it right. Of course, I'm not absolutely critical to the existing approaches, and this is a kind of series of quotations from the works of the researchers who are really trying to understand deeply what zone of proximal development really is. And the famous paper of Palinskart saying that zone of proximal development is one of the most used and least understood constructs. In 2003, Seth Chaplin published a paper about zone of proximal development, and his message was Vygotsky's concept of ZPD is more precise and elaborated than its common reception or interpretation. In the same paper, Seth Chaplin said, ZPD is not concerned with the development of skill of any particular task. For example, copy-paste task, but must be related to development. Yes, there is a problem of adequate translation of Vygotsky's texts about ZPD into English, and that's why Nikolai Verisov in 2017 said that Russian researchers working with original sources and English-speaking researchers who deal with translations, in fact, work with fundamentally different concepts, because translations of ZPD, or in Russian ZBR, Zona Ближайшего Развития, into English are very, very far from perfection. And this is one of the reasons, not the main reason, but one of the reasons for presenting ZPD this way or that way. So little bit about translations. So you see on the left, sources, Russian. Oh, Nikolai, sorry to interrupt you. Can you make your screen a little bigger? People are asking that. Bigger screen, bigger. Yes. Yes. How can I? Sorry. Because you are not in the presentation mode. If you can. Like this? Probably you have to share it again. Okay. Stop sharing, share it again, please. Okay. Now looks better? It's not in the presentation mode, but
I think it's a little bigger, right? That's perfect. Oh, okay. Yes, Now, that's perfect. now, Okay. now you got. Now you got. Okay, thank you, and sorry, I cannot even see myself on the screen. Okay, so on the left you see Russian sources where Vygotsky speaks about zone of proximal development. This is the book, which is called Intellectual Development in the Process of Обучения. I will come to this book later. And of course, there is something about ZPD in the Problem of Age, which is in Russian volume 4. And of course, famous chapter 6 of Thinking and Speech. But the problem is that the book where Vygotsky discusses in detail the zone of proximal development is not yet translated into any languages. At least there is no translation in English. Some other sources are translated, but the main source where Vygotsky speaks about ZPD is not. And therefore, I will build my presentation mostly on this book. In Russian, it's «Умственное развитие детей в процессе обучения», published in 1935, a year after Vygotsky's death, and might be translated as mental development of children in the process of learning, but this translation is not good because умственное развитие in Russian is not mental development. It's more like intellectual development of thinking. And обучение is not learning. Обучение is a Russian word which shows the collective interactive activity of the teacher and the learner. It might be translated like as something like teaching learning process, where the student is not just the object of the teacher. When the teacher and the student are both subjects of their collaboration, their collective and distributed activity. This is what обучение really is. And further in my presentation, I will speak a little bit more about обучение and how обучение is dialectically related to the process of intellectual development. ZPD is really a very interesting concept. I remember my conversation with Anthony Pointer, who was a president of American Psychological Association for some time. And we had a very interesting discussion in Portugal during the conference. And he said to me that, Nikolai, do you know, we have to stop intellectual testing, IQs or Binet tests, because they are not relevant, they do not reflect. And I said, what's the alternative? And Tony said to me, ZPD is. And I said to him, wow, if you are president of American Psychological Association telling me that ZPD as a diagnostical method should replace traditional IQ tests or Binet tests, then I think I will join American Psychological Association. And Tony replied, okay, Nikolai, please join. I will give you a recommendation. That's a kind of story which tells us about one of the ideas of Vygotsky about ZPD is that identifying ZPD is a diagnostical method. It's a diagnostical method we can use for understanding and elaborating the development of the child. My second surprise was recently published paper of my colleagues, and the references below. Please read. They are speaking in the first part of the paper, they are speaking about the problem with the translation.
because we have a basic translation of Vygotsky, ZPD, published in Mind and Society in 1987. And this is the translation. And this translation is a classical definition. There is no doubts about this. This is the only available translation of the definition of ZPD, which dominates. And Mind and Society is a most quoted book, as you know. But let's look on Russian original. This is my translation from Russian original book of 1935, Intellectual Development in the Process of Обучения. First difference is translation says 2 levels as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. So the child can do something under guidance of adult or in collaboration with more capable peers. But if you look on the right side, you will see that Vygotsky speaks, the child can solve tasks under adult guidance and in collaboration with more intelligent, more intellectually developed peers. So under adult guidance and in collaboration. So adult guidance and collaboration with others are not opposed to each other, this way or that way, this way and that way. I think this is a very important message from Vygotsky, that real обучение is обучение when as a form of collaboration of a group of children under guidance of the adult, a teacher or pedagogist. The second is ZPD is a distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving. That's what translation says on the left. On the right, ZPD is a distance between the level of actual development as identified with the help of tasks the child solves independently. So the level is not determined by independent problem solving. The level of actual development might be identified, might be, might be indicated with the help of concrete tasks we give to the child, and the child can solve these tasks independently. We need somebody to come, and somebody needs to identify levels of development of the child by giving some tasks to the child. With the help of these tasks, these 2 levels of development might be identified. So the levels do not depend on the task, are not determined by the tasks. You see, translation has a lot of problems with it. And that was the bud of misunderstanding, because that, as I said, it was a basic and only one available definition of ZPD. And because of this bud, we have a complete tree of research about ZPD based on very simplified and even incorrect understanding of the very idea. Just to make it clear, I want to put 2 questions. If 2 levels of development might be identified, who identifies the levels of development with the help of tasks? And the second question is, why we need to have these levels identified when we, teachers or
parents or psychologists are doing what we call education or обучение. The answer is here. Look, this is not my answer. This is Vygotsky's answer. What he says is that we need to identify 2 levels of development. Why? Because identifying these 2 levels of development, we can find true relationship between the child's development and his capacity to learn in each concrete instance. ZPD is about defining child's capacity to learn. And the first level of development is what Vygotsky said, the level of actual development, or LED, if you like. The level of development of the child's psychological functions, which are already developed. They are, so to say, fruit of development. And therefore, level of actual development is not what the child can do or what she is able to do at given time independently. No. Level of actual development is the level of developed child's psychological intellectual functions, fruit of development, because these functions are developed in the child. Having these functions developed, for example, thinking or memory, the child is capable to solve some intellectual tasks independently without help or guidance. It's only because of child have some functions which are already developed, he becomes capable to solve certain number of types of intellectual tasks independently. This is what level of actual development. It's about the child's capability to solve a certain level of intellectual tasks, and not about what the child can do or what she is able to do. The second level is the level of possible development. And Vygotsky says that this is the second task of the diagnostics of development. He speaks about diagnostics of development. And level of potential development or possible development is not what the child can do with help. Sorry, this is a mistake. It's not about what child can do with help. Level of potential or possible development is the level which shows us, which points to those intellectual functions which are not developed yet, but they are developing, they are maturing, they are, so to say, not fruit, but buds or flowers of development. Through level of potential development, we use it as a pointer, pointing to those functions which are in the process of maturation, and absolutely not what the child can do with the help. There is a pointer, and the thing the pointer points at. Okay? So, summarizing, ZPD is a distance between 2 levels, but these 2 levels of development are not what the child can do or cannot do
independently or in collaboration. They are two levels which show us the distance between CPD and ZPD points and moves us, teaches to see, to identify those functions in child's mind, intellect, which is ready to go, which is in the bud stage. And why we need this? We need this once we have them identified. We can build our pedagogy, we can build обучение to support these functions which are growing. We support these functions to grow and to become from flowers, buds, to fruit. As Vygotsky says, with the help of this method, ZPD, we can take into consideration not only the process of development up to the present moment, but also those processes which are taking place now and are beginning to grow and develop. This is the idea of ZPD, to distinguish between the intellectual functions of the children which are already grown in fruit, and to focus attention of the teacher or the parent into those functions which are just beginning to grow, to support these functions through обучение, to make обучение really developmental обучение, to make обучение to provide the best conditions for developing these intellectual functions, which are in the embryonic. It's like a gardener, Vygotsky says, who looks at the harvest and can predict the future harvest looking at the buds and flowers on the tree. If teacher has no instruments to find the buds and flowers of development in children, it's the same like a gardener has no idea about how many buds and flowers are on the trees in the garden and cannot do anything for the future harvest. That's the point. That's the very live and very how to say organical in a sense, the processual point of it. So again, I'm just repeating the same in a form of the table, in the form of the model. So to identify ZPD, we need to identify at least two levels of development of the child. And every child has these two levels, actual level of development, or level of actual development, is determined or depends on intellectual functions which are already matured, fruit. The level of possible development is looking on tomorrow. Actual level of development is related to the past. Possible development related to the future. And determined depends on intellectual functions, thinking or memory, that are in a process of maturation. And to find these functions, we have to identify two levels, actual and possible. How to identify? The level of actual development can be identified with the special tool, instrument, the tasks the child can solve independently. We give series of tasks to the child and look how they do. And if you see that they can solve these tasks independently. And we say, okay, this is the actual level of development.
This is their today level of development, or yesterday's level of development. But is the picture complete? No. We also need to identify the second level, possible level of development. And we do this using the instruments, the tasks a child can solve under guidance and in cooperation. But what does it mean? Solving tasks under guidance and in cooperation. It really means what we call обучение, because обучение is what children do under guidance of the teacher and in cooperation with others. And now it becomes clear that in Russian original, the idea of Vygotsky is like this. So the difference between actual and potential levels are the difference between the functions which are mature and functions which are in the process of maturation. This is the original idea of Vygotsky, which is very deep and very strong. And in Mind and Society, in translation, the picture looks like this. So the picture says that the weather depends on the thermometer. So I don't want to criticize Mind and Society. It's still a great book. But I just want to highlight that there is a difference between what Vygotsky means by ZPD and how it is translated. What determines what, and who identifies the levels? These are the questions. And here is the answer. This is what Vygotsky says about обучение, development, and ZPD. Vygotsky says that обучение is useful when it moves ahead of development. Because moving ahead of development, обучение wakens up a whole series of functions which are in a maturation, and they are lying in the zone of proximal development. This is what real обучение is. Обучение is not just a training of some technical skills. It's not обучение, it's just training or exercising. But обучение is a type of interactions, collaboration, which really creates the conditions for intellectual functions to grow. And Vygotsky clarifies this. He says that this is what distinguishes обучение of the child from the training of the animals. This is also what distinguishes обучение of the child from the instruction of specialized technical skills, such as typing or riding a bicycle, which do not have any significant influence on development. I don't know why this last passage was not translated. And if we take this into account, we can understand why the example of the boy copy-pasting picture from internet into Word is not обучение, because this is an instruction of specialized technical skills, such as typing keyboards, riding a bicycle, copy-pasting the text from one source to another. This is not an example of обучение. This is not an example of ZPD, as Vygotsky suggests. That's the reason why I said that that example of boy copy-pasting has nothing to do with ZPD. And here is Vygotsky saying absolutely the same. In other words,
good обучение is the pedagogical process, interactions, collaboration between children and the guidance, moves ahead of development. Because through this, обучение wakens up a whole series of psychological functions which are in the stage of maturation. And ZPD is the method which helps us teachers to identify these functions which need our support and around which we can build our обучение, those functions which we can focus on in our обучение to provide, through обучение, to provide the best conditions for child's development. And this is what dialectics of ZPD, обучение, and development is. So that's why we need to identify ZPD, because through identifying ZPD, we teachers, researchers, psychologists, pedagogists, whatever, we are able to find in a child those buds and flowers which need our attention, which need support from us. This is the idea of ZPD. And the metaphor of ZPD is a great metaphor. Development as transition from buds and flowers into fruit. That's a very strong metaphor, very processual and, how to say, live picture. But do you know what happens? What happens is the mixture of Vygotsky's idea of growing from flowers to bud into fruit, and the idea of scaffolding as a very mechanical and very superficial and very mechanistic picture. Please don't trust those who are telling you that scaffolding is Vygotsky's concept. No, scaffolding is not Vygotsky's concept. You cannot find anything about scaffolding in Vygotsky's original writings. Scaffolding was introduced by Jerome Bruner in 1960s. I don't know about you, but I love the bud, flower, fruit metaphor much better than the scaffolding, because supporting mechanically has it's very constructive way, but not genetical. But then you can ask, hey, Nikolai, this is too theoretical, you know, Nikolai, yeah, we are tired about these translations and your criticism. Can you just give us some examples how we teachers, parents, researchers can do with what you are telling? Of course. What I would love to do now is that I want to show you a short video about one boy. You are professionals, you just watch the video, and then the question is, did you find any ZPD in this scenario or not? You can put your answers to the chat if you like, or you can just use plus and minus. If you agree that there is a ZPD here, put plus. If you disagree, put minus. Okay, are we ready? Are you ready? Okay. Can you hear the sound? Is important? Yes, we can hear it. Okay. What? Did you put it in my gumboots? Gumboots. Where'd it go? Can you get it? It's in my gumboot. You dropped it in there. Can you get it?
is it? She needs some help. Oh. Oh no. Oh no. Can you get it out? Oh no. Oh no. Really? Do you need some help? Can I help you? Can I put my hand in here? Where did it go? There it is. Thank you. Thank you. It's Daddy's shoe. That's Okay, can you still hear me? Yes, we can. Okay, so how many pluses we have in chat? How many minuses? I have no access to chat. Who can tell me? Okay, well, can we find ZPD here or not? If we take the traditional and superficial and simplified definition of ZPD, we would say yes, why not? This is a ZPD. And I agree with many researchers who are my great colleagues who are using this simplified version of ZPD and publish a lot of papers about it. But let's look at this with Vygotsky's eyes, with Genius' eyes. From this point of view, this is an interaction between mom and the boy. But this is an example of lost opportunity to create a ZPD for the boy. Why I said it's a lost opportunity? Because instead of solving this task together with the boy, for example, take his hands and together take the gumboot and then together turn it out, wait when the toy falls, and then return it back, and then put the toy back to the, and then again, take the boy's hands in your hands and together. How many times the boy needs this task to be repeated together, unless he will understand that he can do it individually? Believe me, you can do it just 1 or 2 times, and the child will be happy because the child will now understand how to solve these sorts of tasks. Just to take the thing and turn around. This opportunity, which was just in front of mom's eyes, was not taken into account. It's a great mother. It's a great mom. She communicates with the boy. She gives him opportunity to solve the problem individually, but she did not create a micro
zone of proximal development for the boy, and therefore she is losing the opportunity to develop her son a little bit. But now, tell me, as parents, as grandparents, as children, as teachers, as educators, as researchers, tell me, how often such kind of situation happen when we communicate with children, our grandchildren, our students. Every mom has such kind of situations several times every day. But having these situations every day, several times, when children are experiencing problems and need help, and we are not showing them doing together, we are losing the opportunity to develop our children. And our everyday is full of lost opportunities to provide small conditions, small type of обучение, which affects the development of the child. I want every parent in Brazil, in Australia, everywhere, to take this video as an example of how we can create opportunities for our children to develop, or how we can lose the opportunities. I want them to understand this. I want them to be sensitive. I want them to notice these moments when the child really needs a help, but a kind of help and guidance and collaboration might be designed in a very specific and very concrete way. But day by day, week by week, month by month, creating the opportunities for the child to develop, we have a cumulative effect. We have a child who really is much more intellectually developed because of these things. I really want this to happen. And I really want you to share this video with parents and teachers and tell them this story, and not using the opportunity. But you also might say, okay, Nikolai, that's all great, but is there anything like a model, like a matrix, like a tool we can use as teachers, as early childhood educators, or as parents? And my answer is yes, of course. I would never start this presentation without presenting you a tool, a practical tool, which helps teachers, early childhood teachers, to create the conditions for development of children. And these are my colleagues, Victoria Jane Minson and Dr. Mary Hammer. And what we did, we have created a tool which is called PAM, Planning and Assessment Matrix, which is new assessment tool which may be used to redesign the learning stories in the process of development. This is a tool which helps every teacher after short training to be able to identify, to notice these moments in child's everyday activities, which might indicate them that the child is at the potential level of development. And the task for the teacher is to provide a kind of little bit of обучение to support these functions and help them to grow. PAM is a very interesting matrix and it works quite well, but unfortunately I have no time to present this in details. But if you are interested, we can then cooperate, because one of our tasks and ideas is just to introduce PAM to Brazilian context. And if somebody is interested, we are open to any kind of collaboration. So that's a kind of the ideas I wanted to present for today. Thank you very much for listening. And well, now my time is over and we are coming to the discussion. Nikolai, muito obrigado pela apresentação, também pelo primoroso tratamento aí do conceito de ZDP, né? E aí faço coro também aqui aos agradecimentos aqui no bate-papo nosso, muita gente interagindo, teve uma grande interação também, né? Então agradeço
mais uma vez, professor Oscar e professor Nicolai, por terem contribuído tão lindamente com a nossa primeira sessão aqui do Congresso Internacional Freire e Vygotsky. A gente tem alguns minutos, né? Tem algumas questões, muitos comentários que foram muito interessantes desde o começo. Obviamente, a gente não vai conseguir responder todas, né? Evidentemente, o nosso tempo é limitado, mas eu espero que eu não, né? Toda essa comissão organizadora, todas as pessoas que estão fazendo esse evento maravilhoso, seja só o começo da gente poder continuar conversando, trabalhando, se manifestando sobre isso, né? Colaborando em torno dessa educação emancipatória. Eu vou selecionar algumas perguntas rapidamente. Eu acho que vou fazer uma primeira que foi feita pela Solange Maria Alves, né? Na verdade, um comentário que eu acho que junta o Oscar Hara e o professor Nicolai nesse primeiro momento, né? Que é esse momento que a gente tem passado, que é esse avanço, não sei como que isso se dá exatamente na Austrália, né, Veresov, mas aqui no Brasil a gente tem um movimento muito grande conservador do homeschooling, né? Então, o comentário da professora Solange Maria Alves, fico pensando, frente às colocações de Hara e Veresov, como fica o desenvolvimento humano na criança em situação de homeschooling. Gostaria que a gente pudesse comentar rapidamente sobre esse aspecto, né? Passo, talvez, para o Oscar, pode ser, Oscar? A gente não te ouve, Oscar. Isso. Ok. Obrigado, Juliano, e obrigado a Nicolai pela sua apresentação, tão clara e detalhada também. Bueno, eu acho que a pergunta de Solange é muito pertinente precisamente porque o modelo da educação virtual aparece muitas vezes como uma extensão da educação bancária. Eu posso utilizar os meios virtuais de forma totalmente antidialógica, eu posso utilizar as plataformas, mesmo esta que estamos utilizando, sem levar consciência que a informação que está circulando através desta plataforma vai servir para criar algoritmos também sobre o que vão as grandes corporações criar em termos de suas propostas. Isso fala a necessidade de nós, educadoras, de poder utilizar, sim, os meios virtuais, mas utilizar criticamente, que significa tentar utilizar em forma de processos o mais dialógicos possíveis, o mais criativos possíveis, e não simplesmente como a utilização da técnica, e que a grande preocupação de muitos educadores e educadoras é aprender a usar o programa. E que fique nisso, que as grandes corporações também criam os programas, criam os conteúdos, criam uma sequência, e você simplesmente aplica. Então, eu acho que o tema é mais complexo também, mas nesse momento devemos ter uma atitude crítica para vincular a vida com o estudo, o debate, a reflexão crítica, e não simplesmente utilizar os meios para sair depressa da complicação da ficar em casa. Eu acho que é um primeiro elemento. Um segundo elemento é a importância que os educadores e educadoras podamos fazer uma reflexão crítica também em conjunto sobre isso. Também ficamos isolados, cada professor com sua matéria, e não pensamos uma estratégia do que acontece com as crianças, o que acontece com as pessoas que estão nas suas casas, a sua realidade cotidiana, de que forma esse vínculo presencial, esse vínculo amoroso, esse vínculo de relacionamento pode ser cortado, pelo tanto, também agir em conjunto para atuar como escola, como coletivo, e não simplesmente individual. Então, talvez tenham outros elementos mais, mas seria a minha primeira reação a Solange. Obrigado pela pergunta. Legal, Oscar, muito obrigado. Passa ao Nicolai, se quiser comentar um pouco também sobre homeschooling e desenvolvimento. Yeah, again, what I'm saying is that actually, I completely agree with Oscar's comments and answer. I don't think I can add anything substantial to this answer.
because I think Oscar's reflection really covered the point. The only thing I would say is that coming back to Vygotsky's understanding of Obuchenie, teaching learning process, if we take this concept, we can begin to think about, is it applicable to homeschooling, home education? And I think it is, because as teacher might understand how his or her teaching helps, supports development of the child. The same way parent might understand how his or her teaching might develop the child. Of course, parents are not trained, educated teachers, but parents are the first educators, as you know. But the problem is not here. Where is the problem? And the problem is collaboration with more intelligent peers. How to find and where to find these more intelligent peers in the family settings? It might be older brother, sibling, whatever. But this is a real social problem, because school is also the place for socialization of the child. But when the child is limited by the family, the child is very limited in his or her ways of collaborating. I'm not opposing public education or homeschooling. But what I'm saying is that it should not be a clear border between this is a traditional public school education and this is a contemporary or modern homeschooling, and these two systems do not interact. They should interact. And using online technologies, if I'm a family educator, why not to invite good teachers to come to teach my children using Zoom, for example? Why not teachers are not inviting parents to participate in their classes, especially when their parents are academics or mathematicians or engineers, just to support the teacher explaining things? I'm not the fanatic of the idea of separation. Democracy means unification. We need to make a bridge instead of creating a wall. I know it's a very philosophical answer, but I just wanted to comment. Thank you. Ótimo, Nicolai, muito obrigado. Acho que esse é um assunto que de fato continua, né? Porque tem muitos elementos que a gente precisaria considerar nessa ideia do homeschooling. Acho que sobretudo no Brasil, que está muito associado a um movimento super reacionário, né? De movimento de desconstrução da escola e da escola pública, né? De qualidade, laica. Mas me permita fazer, a gente tem pouco tempo, mas me permita, Oscar e Nicolai, eu imagino que tem uma outra questão que pode colocar vocês dois em contato, que é uma pergunta que ela foi feita primeiro pelo Bento Soares e depois uma pergunta muito parecida feita pela Ana Paula Barbosa sobre esse encontro, né, que é a educação de adultos e a educação infantil, né, pelo conceito de ZPD aí que o Nicolai trouxe. Gostaria de ouvir o professor Verezov comentar sobre a aprendizagem de adultos. A ZPD se desenvolve da mesma forma? Eu acho que é uma pergunta para o professor Oscar também, né? Para esse encontro, onde que essa educação de adultos, essas concepções de educação de adulto e educação de criança se encontram nessa coisa do desenvolvimento? Okay. I would like to listen here, Professor Nicolai. Oscar, probably. Nicolai. The first to answer. Oscar, if you... this is a question to me? Yes, no, I wanted to listen to you please. first. I wanted to listen to you first, but... perdón, disculpe. Entonces,
eu estava perguntando que talvez era melhor que o professor Nicolai falasse primeiro sobre essa relação, porque minha experiência como educador popular, principalmente, tem se desenvolvido com pessoas adultas, na minha experiência como alfabetizador, etc. Mas também eu sou pai de 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas, e, pelo tanto, também o processo como educador na casa ha estado presente. Eu acho que os processos têm uma estrutura lógica que tem a ver com o processo de aprendizagem. A partir da fala do professor Nicolai, eu fiquei pensando, por exemplo, a importância, o vínculo que tem essa afirmação de Freire na pedagogia da autonomia, que diz, tanto para meninos, crianças ou adultos, não? Que ensinar não é transferir conhecimentos. Não? Eu acho que é o primeiro elemento que acho que é importante, porque o conhecimento não pode ser transferido em termos de um pacote de conhecimento que vai bancariamente de uma pessoa a outra. O conhecimento tem que ser produzido, tem que ser criado. Então, dentro da perspectiva freiriana, eu acho que tem a ver com a zona de desenvolvimento proximal, não? A ideia é desenvolver um processo em que se construem os conhecimentos. Mas como se construem esses conhecimentos? Através das condições e através das disposições, que tem a ver com elementos objetivos e subjetivos, que tem a ver com iniciativas, com perguntas, que tem a ver com tarefas, por exemplo, que o educador ou a educadora poderá. Mas eu acho que uma contribuição de Freire muito importante nesse jeito é que esse processo de construção de conhecimentos é para ele ou ela, o educador ou a educadora, é o desafio também de produzir conhecimento junto, não simplesmente como quem vai guiar ao adulto para construir seu conhecimento, mas que vai também a aprender com ele. Essa disposição de aprendizagem que muitas vezes os educadores e educadoras não temos suficientemente. Eu acho que a experiência educativa é uma grande possibilidade de aprendizagem. Eu concordo com o que disse o professor Nicolai, que muitas vezes desperdiciamos as oportunidades de construir novos conhecimentos e novas capacidades que estão na nossa vida cotidiana, porque não temos as ferramentas, não temos a perspectiva de como fazer. Então, fechando isso, eu acho que desde a perspectiva freiriana, esse papel do educador ou da educadora como aprendiente, como aprendiz, como gerador de aprendizagem, como criador de condições e disposições para a aprendizagem é fundamental. Eu acho como sujeito da construção da zona de desenvolvimento proximal. Eu acho que, e como parte disso mesmo, seu próprio conhecimento como educador vai superar conforme também tenhamos que enfrentar essas dificuldades dentro do próprio processo. E por isso recomendo muito o diálogo que tem Paulo Freire com Antônio Faundes, no livro Pedagogia da Pergunta, porque ele tem toda uma parte onde fala sobre o processo de incentivo da curiosidade, que é outro elemento que Paulo Freire trabalha muito. Eu gostaria de saber como, desde o ponto de vista de Vygotsky, isso está presente. A curiosidade que vai ser permanentemente insatisfeita, essa ideia de Freire da curiosidade epistemológica, de não nos contentar com a primeira resposta. Isso significa mudar essa estrutura de ensino e aprendizagem que vai unilateralmente, unidirecionalmente do professor que ensina ao aluno que só aprende. Então, eu acho que isso deve tem a ter distintas possibilidades com as crianças e com as pessoas adultas, por supuesto, mas talvez a ideia da construção de aprendizagens perpassa as diferentes formas de construção de conhecimento. Não sei, gostaria de ouvir falar o professor Veresov sobre isso. Muito obrigado, Oscar. Nicolai, contigo. Well, thank you, dear Oscar. Okay, thank you, Oscar, for I'm in English. Okay, I'm speaking English, but I'm hearing the translation. Okay, maybe. But thank you, Oscar, for fantastic comment. And of course, I completely agree
And at first, it might look that there is a kind of superficial commonalities between Vygotsky and Freire, but now we see that there are not only superficial, there are deep philosophical and dialectical level of the ideas which, saying that the same roots. Well, and my two questions was, first question was about adult learning, right? Is it possible adult learning? And and my answer is clear. Well, if we understand adult learning as training skills, driving a car, riding a bicycle, typing a keyboard, it might be adult learning is okay. But is this learning really obuchenie? Because obuchenie is something different, as we know. So I want to answer, is it possible to make an obuchenie for that? Obuchenie which is focused on developing the intellectual capacities of the adults. And again, the answer is very clear. Nobody is completely in agreement with Piaget saying that the last stage of intellectual development is the stage of formal operation, which begins at the age of 12 until the rest of their life. That's not true. Because during life, after year 12, we continue develop. We develop our social, emotional, intellectual, the whole life. Development never stops. The only person who can stop his or her development is him or herself. There are many, many people who are not developing themselves when they are adults. They say, I'm clever enough. I'm great. I don't need anything else because everything is good. Good job, good family, good children, it's okay. So self-interruption in development is a problem. But if the task is to continue your development, you can create your own obuchenie through interaction with the ideas which you do not understand. I know people who started to create their critical thinking at the age of 45. They said, I'm not happy with my level of thinking. I need to develop my critical thinking. And they were teachers at the age of 45, and they started to read books, philosophical books, started to read Hegel, started to read Marx, started to read Freire, started to read Vygotsky in order to develop their individual critical thinking. So adult education is not adult learning, bicycles or keyboards. Adult education should be obuchenie, because only good education, only good learning is when learning is obuchenie. That's the first question. The second was about building of knowledge. And I love, Oscar, your idea of building knowledge together. But there is one aspect here, one aspect which is important. And this aspect is the difference between knowledge, and understanding. Knowledge is not the same as understanding. Understanding is not the same as knowledge. We know a lot of things, but do not understand them. Huh? So, if the task of the teacher is like a bank knowledge transmission, what it means? It means that the children are they know a lot of things because they learn from teacher. But lot of things they do not understand. They just reproduce from the memory what they know.
And knowledge without understanding is just nothing. It's just information. But when we build the knowledge together through the intellectual tasks, through these intellectual tasks, we are developing our understanding of things we know. We do not only know things, we understand them. We can explain why this happens this way, why this happened in that way. So, and Vygotsky is telling us that if you limit education only to knowledge transmission, it's very superficial, it's very primitive, and it's an absolute total simplification. But if your обучение is focused on development of how the child understands the world through the experience and through concepts, scientific concepts, that's understanding is a function of thinking. Understanding is a function of thinking. Knowledge might be the function of reproducing. I know I reproduce because I know what to say. Okay, yeah, Moscow is the capital of Russia, okay. Something like that. But if I understand, this is a function of thinking. And in this point, Freire and Vygotsky are together, just standing shoulder to shoulder, fighting for coming from information into understanding, analysis, and critical thinking, which is the task, the major task of any kind of education. If as a result of education, there is no changes in the students' thinking, we can say, no, that's not what we need. What we need is the generation of people who understand things and they can act according to their understanding. They can bring changes to their lives and to the lives of the country and to the lives of the planet. Thank you for these pathetical words, but I think it's important. Muito obrigado, Nicolai. Juliano, talvez só um pequeno comentário, pegando o que o professor Nicolai disse aqui, não? É um pouco desde a perspectiva freiriana, efetivamente, o que significa essa diferença entre conhecimento, compreensão e consciência crítica, né? E que nesse processo é um processo que vai se resolver na praxis, como ele diz. Não é que eu sou um processo isolado, intelectual, mas que na medida em que eu vou pensar de outro jeito, vou ter capacidade de abstração, vou ter capacidade de síntese, de análise, de relacionamento entre os problemas concretos e problemas mais globais, entre os diversos conhecimentos, e vou então colocar isso como parte da minha praxis. Esse é o momento da compreensão. Não adianta simplesmente uma mudança de discurso ou uma repetição das coisas que uno pode ouvir, mas significa uma compreensão que nos desafia a actuar e agir em consequência, como disse o professor Nicolai, para isso. Então, quando você encontra as causas da situação que a gente está vivendo nesse momento no mundo, quais são as alternativas? Que é o que vamos fazer? Essa elaboração de possibilidades e de opções, de decisões, e não simplesmente de comentários. Acho que é um grande desafio para uma educação crítica nesse momento. E por isso a homeschooling ou a educação puramente virtual muitas vezes pode implicar, pode anular essa capacidade de olhar outras coisas, de vincular com os problemas concretos e de não trabalhar no entorno com outras pessoas, no bairro, na comunidade, etc., porque quando você está isolado na sua casa, perde elementos fundamentais do que significa a socialização dentro do sistema escolar e a vida no bairro, a vida na comunidade. Acho que é uma coisa muito importante para refletir e para saber como, então, pensar crítico significa verdadeiramente agir crítico, não? Propositivo. Legal.
Oscar, muito obrigado novamente. Nicolai, muito obrigado. A finitude do tempo é alguma coisa com qual a gente tem que lidar agora, né? O tempo acaba rapidamente para as questões tão importantes que vocês estão levantando. Então, em nome da comissão organizadora, em nome de todas as pessoas que estão construindo, né, esse evento, e também em nome das pessoas que estão aqui, que todas as manifestações foram muito positivas, né, de agradecimento, né, e por estarem aqui nesse momento, agradeço novamente professor Oscar e professor Nicolai por esse maravilhoso momento, né, na nossa primeira mesa do Congresso Internacional Freire e Vigotes. E dito isso, me despeço e convido para a próxima sessão, para quem quiser continuar, né? Muitas muito importantes. Obrigado, obrigado. Bom congresso para todos. Abraço, Paiano Nicolai, e agradecimento a Viviane, a Renato, as pessoas que estiveram na Livros, que acho que tem um trabalho aí, as pessoas da interpretação, que é um trabalho muito, muito complexo. Assim que, muito obrigado a vocês. Sim. Bueno, tchau.